Okay, so today we will be solving systems of linear equations, non-linear equations. So may aton iya nga daywang ka equation. Sambato kara non-linear. Ang sambato hay yun, linear. So paalin ka nga solve using substitution. So ratong obrahon, pili kita maskin alin sa daywang ka equation niya ra nga i-solve naton in terms of kung ano mat ang variable, for example, x or y, pili ka mo, ag i-substitute naton sa pihak nga equation. Masyado nyo mag-ubdan, no? So, palin doon naton i-solve. Abe. So, first, pili ka mo sa daywang ka equation. Nagumuhan ninyo. Kung tanawon naton, 2x plus y minus 1 is equals to 0, mabuo naton the value of y, kara ha, if root 2x agro minus 1 ipilak naton sa pihak nga side. So magiging negative 2x plus 1. Naubtan? Since pinilak naton do 2x sa pihak nga side, agro pinilak man naton do negative 1 sa pihak nga side. So pwede ro yun niya ron. Pwede man naton mahambal nga since dayro y iya sa ubos karon man, pwede man naton ihamba ipilak man naton do y sa piyak nga side, ito man naton imo ipilak man, agro mabilin iya ay x squared minus 2 is equals to y. So pwede man doon. So nakinyo kung ano inyong gusto. Kung gusto nyo first nga equation or second equation, depende kinyo. So sa raya nga example, agod medyo may challenge ko, no? Bayluhan naton. Obrahon naton nga second equation aton nga gamiton. Okay, x squared minus 2 is equals to y. Okay? Hambal na nari kara? X squared minus 2 is equals to y. Daya nga rahay, second equation. Second equation. Daya nga ra, i-substitute naton sa 2x plus y minus 1 is equals to 0 sa first equation. Substitute naton ito. So, isugat naton anay ro first equation. Since daya nga ra, second equation yon. So, first equation man natong isugat. 2x plus y minus 1 is equals to 0. Hambal na, okay? Hambal na x squared minus 2 is equals to y. Meaning, ibig sabihin na do y di kara, pwede na tong bayluhan x squared minus 2. Nubtan? Kasi hambal na x squared minus 2 is equals to y. Pwede na ton i-substitute. So, substitute kita. So, y iya sa daya nga equation, do y di kara, bayluhan naton x squared minus 2. Since hamba na x squared minus 2 is equals to y. Sige, sugat naton. So, 2x plus, ano nga nito y? X squared minus 2 minus 1 is equals to 0. O, next. Ipagawa naton do x squared minus 2. Times kita positive, times naton sa x squared, times naton sa negative 2. Okay, so paalin doon, naton iya nga 2x plus x squared minus 2 minus 1 is equals to 0. Again, haron yun ha? Haron yun. Next, pasunuro naton, naton ng x squared. So, x squared plus 2x negative 2 ag negative 1, combine like terms, magiging negative 3 is equals to 0. Okay. Sige. Now, kung mapapansin naton, do x squared plus 2x minus 3, ay pwede nga ma-factor. Diba? Pwede rin silang ma-factor. Factor naton is equals to 0. So, daywang ka number, i-times mo negative 3, i-add mo 2. So, anong number doon? So, x, butang mo nero, x plus 3 ag negative 1. Agod 3 times negative 1, 3 times negative 1,
negative 3. 3 plus negative 1. 3 plus negative 1, positive 2 is equals to 0. So, equate mo dahil sa 0. X plus 3 is equals to 0. Ag x minus 1 is equals to 0. So, x is equals to 3, negative 3. Ag x is equals to 1. Daiwa the value of x. Okay? Daiwa value of x. Now, nasayran mo the value of x. Ano ro value of y? So, ano rin obrahon? So, sa value of x, nga sambato nimo, x is equals to negative 3, ag x is equals to 1, daya, i-substitute mo sa aton nga equation. So, ano atong equation? Pili ka sa daywa. Kung ano? Kung sino mo i-substitute. Pero kapag pumili ka sa sambato, dapat dato man nga sambatong equation, i-substitute mo man dapat ito. Dapat dato ang dapat yung gamiton. So, pili ang sambato. 1 or 2. Is it i-substitute mo rikara? Or i-substitute mo iya? Pili ka, masinsiin. Yung nagumuhan ka. So, sige. I-substitute naton sa kung ano, the purpose karahay palisdan kita, hindi ano mas malisod. Okay, try naton daya. Try natin the second equation. X squared minus y minus 2. So, x squared minus y minus 2 is equals to 0. O, substitute natin di karon ha. So, x ko no is negative 3. So, negative 3 squared minus y minus 2 is equals to 0. Negative 3 times negative 3, 9. 9 minus 2 minus y is equals to 0. 7. Okay, minus y is equals to 0. Or, sa ilo natin do y sa piyak, 7 is equals to y. So, meaning, the partner at negative 3 is 7. Okay, here na. Negative 3, high, 7. Next is sa piyak nga side. X is equals to 1. So, ginamit naton nga equation, high daya. So, gamito naton ito man sa piyak man nga side. Kung patas anda. So, x squared minus y minus 2 is equals to 0. So, 1 man natong ginamit. 1 squared minus y minus 2 is equals to 0. 1 times 1. 1. Minus 2. Minus y is equals to 0. 1 minus 2. Negative 1 minus y is equals to 0. Ag, i-highlight natin do y. Negative 1 is equals to y. Meaning, kung mag-partner, hay 1. Ag, negative 1. Daya, rusabat sa imo nga equation. Meaning, ibig sabihin, daya nga nga first equation, okay, daya first equation, daya nga is linear equation. Kung mapapansin ninyo, ano ro highest exponent na 1. 1. Sa kada variable, 1. So, meaning, may line kitang makaraya. Imagine yang. Example ma lang. Ag daya nga second line, ranang second line nga is a, alin daya nga quadratic equation. Hamat quadratic do yun ron. Kasi kung tanawon naton, the highest exponent na hay 2. Meaning, quadratic equation imaw. So, graph it quadratic equation hay pa letter U. So, for example, may letter U kita. Itong letter U. Okay? Now, ilang beses nagtagpo Rolandas it daywang ka-equation. Ilang beses? Daywa. Okay? Dayang point, agraya nga point. Do yun, do gina-represent it daywa ni mong kasabat nga daya. Ag daya. Okay? Do yun, do yun. So, meaning, do yun ni mong sabat. So, the solution is solution
is negative 3, 7, and ano lang, karoon. Or makara lang yung butang nimo solution. Negative 3, 7, agsi daw lang 1, negative 1. So haron do sabat. Now paalin kung pinili ni mo ro first equation, nakimo man gyapon, pinili mo man gyapon do first equation. Nakimo man gyapon doon. Lang dilita na ipakita ko kinyo kung paalin kung pinili niyo ro first equation. Okay, paalin kung first equation inyong pinili. So nasayra nimo nga x is equals to negative 3 ag x is equals to 1. Okay, pinili nimo first. Di karabe, second equation na tong gingamit eh. What if first equation 2x plus y minus 1. Okay, 2x plus y minus 1 is equals to 0. So pila ra tong x? Negative 3. So 2 times negative 3 plus y minus 1 is equals to 0. Negative 6 plus y minus 1 is equals to 0. So, negative 7. Y minus 7 is equals to 0. Y is equals to 7. Meaning, rumag partner, negative 3, 7 man gihapon. Negative 3, 7 man gihapon. So, walang pinagbago. Next, di ka raman abe, try man naton. 2 times 1 plus y minus 1 is equals to 0. 2 times 1, 2 plus y minus 1 is equals to 0. 2 minus 1. 2 minus 1 is y minus, y plus 1 yun. Y plus 1 is equals to 0. Ag y is equals to, silent sa piyak, negative 1 is equals to 0. So, meaning no mag-partner, 1, y nga, negative 1. So, wala pa ring pinagbago. Okay, 1, negative 1. So, maskin maginalin-alin, imo mo lang gyapon, di mo nga sabat. As long as tama rimong pag-solve it sa una, di kara. As long as tama rimong pag-solve, kara. Daya nga ra, daya. As long as tama, dapat doon niya ron. Okay? Done. So, haron.